Libonani ziqholo zejwane. Linjani. Siyaphila nxa lingihlabela lizavumela ngithi. Angisoze ngihlabele ngedwa. Ungabona uChamise hamba lo mngani wakhe. Imvumele nansi indaba. uChamise hamba lo mngani wakhe. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba bo. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba bo. Imvumele nansi indaba. Yena uNcube hamba lo mngani wakhe. Imvumele nansi indaba. uMakhumalwe hamba lo mngani wakhe. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba. Imvumele nansi indaba. uChimaye hamba nabangani bakhe. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba. Imvumele nansi indaba. uChamise hamba nabangani bakhe. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba bo. Imvumele nansi indaba. Nansi indaba. Nansi indaba bo. Imvumele nansi indaba. Ayibo! Cha! Jehova uyambuza uNelson. Imina besi. Sonke! Jehova uyambuza uNelson. Nelson nyathele khona uzobalula umthwalo. Jehova uyambuza uNelson. Nelson uyabuza ubunzima. Nelson nyathele uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Jehova uyayibuza iTsholotsho. Tsholotsho uyabuza ubunzima. Tsholotsho nyathele khona uzobalula umthwalo. Jehova uyambuza uChamisa. Chamisa uyabuza ubunzima. Chamisa nyathele khona uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Uzobalula umthwalo. Awe ziqholo zejwana we. Awe Tsholotsho we. Yabo Chamisa! uChamisa! 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 Ayibo! uChamisa! Siyabonga. Ngifuna uphakamisa ubaba wethu, our church champion, baba uProfessor Watchman Ncube. Chayi izandla. Asibambaneni. Sifanane namajua. Sibambaneni. Tsholotsho oye!
Gangene. Gangene. Gapinde. Nkomana. Ujaha. Salibonani Tsholotsho muhle. Linjani? Hayi liyazwakala ngicela ukuthi njoba kuchisa ngigqoke ikepesi yami leyi ngilihlonipha bazali. Ngiqale ngokuhlonipha upresident, uadvocate, upastor uNelson Chamisa onguye change champion in chief. Siyakwemukela president, siyakwemukela emzini wezikholo. Izikholo zezwana utsho njalo baba. Gangilawa amaningi upresident uthe engakakhulumi ngamafitshane mfitshane. Ngilitshela ukuthi silapha lamhlanje sizoxhasa ubaba uSibanda ku by election leyi. Kodwa I by election leyi yi training kuyapracticewa kupracticelwa u2023 sazwisisana. So siku training lapha sipracticela u2023 lapho esizabe sivotela khona okhansela oMP endokuqhakathekileyo okutshintsha uhulumende sivotela upresident omutsha. Yikho ukutshintsha uhulumende khona okhana abantu bakithi. Katshintshwa ngoMP, katshintshwa ngabokhansela, utshintshwa ngokungenisa ujaha. Sazwisisana? Anti liyabona amapikitsha liwabona kumbeni kusemarondera, kusemtare, kuseharare, kuseBeitbridge, kukobulawayo ukuthi iZimbabwe injani iyavuma ukuthi umkomana kangene. Singasalele muva loba siyizikholo, singasalele muva zikholo zezwane, libe izikholo ezihamba phambili ukuthi ujaha kanjani angene. Engenelani ujaha, ungenelani ukuthi alungise impilo yethu. Nguye ololwazi, nguye olokukhalipha, nguye olamakhiye yenotho ukuthi kuvuleke kungenwe lapho kuloluju khona, okulobisi, okulamasi, okudliwa kukapule lazi. Siyazwisisana? Kangene bomama, ujaha kangene alungise impilo zethu njengesizalwane seZimbabwe. Kangene mama nguye lamakhiye, nguye lenhlalakahle, nguye njalo esimthandayo, othandwa iZimbabwe yonke. Uzondwa kuphela ngabathakathi. Uzondwa kuphela ngobani? Ngabathakathi.
Abathakathi bangaphi bakuzanu. Ngapinde Kankene Komana President uthe ngingayehli ngingakhuluma ngalokho uza kugcizelela. Nansi movement yeyelo anti liyayibona ngumntwana omutsha abathakathi labane ngikhulume ngabo bathatha konke sasilakho izolo bathatha imali zethu bathatha MP bethu bathatha amakhansela bathatha amahofisi bathatha konke. Upresident wathi thathani kodwa abantu beZimbabwe alisoze libathathe. Nankuli lapha lamhlanje nankuli abelikhona lapha kusasa. Nangu president wabantu ulani lapha lamuhla kusasa phambi kwakusasa la ngo 2023. Ngapinde Kankene ubani ngiyabonga Chibaya. Imina Basulu Chamisa oye! Chamisa oye! Chamisa oye! Ufuna upakamisa umukokoli wetu ubaba uNelson Chamisa Chapulu Amasiwawa 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 Imina Basulu Chamisa 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 tatabantana uhambe nabo ke Chamisa Linjani mashabesu salibonani mtu wakazi womuhle isigaba lesigaba uwazi ukuthi isigaba lesigaba silo ukhokheli baso siyahlonipha ukhokheli wethu induna yethu ubaba uMagaba. Anjo Baba Magaba is the chief of the area. Siyahlonipha induna yethu. Linjani lonke bomama bobaba. Linjani lonke lezintombi botanga. Linjani lonke amajaha khona.
Mina ngiyataba kakhulu namhla ukuba khonapho eTsholotsho. iTsholotsho iyo iyodwa indawo ile nickname eZimbabwe. Kuthi hayi kusezwane njalo lebantu bakhona babizwa izikolo zezwane because it means we are serious people. Ngiyalibonga lonke. Ngiyalithanda ubufakazi obuhle. Thank you. Siyabonga. Izolo ngiwe seralini enkulu khonapho eBedbridge. Hey, abantu babuye banengi bagcwele ukuthi abantu bayasupporta a-change in this country. eBedbridge ngale bathe hayi uChamisa itamatis. Umdala wami ngale ibilebile. Ngiyabonga kakhulu. Thina sibele mthwana womtsha. Umthwana omhle. Umthwana uyabizwa ukuthi yellow. Uyamthanda yini umntwana wena? Imino phezulu. Imino phezulu Tsholotsho. Imino phezulu Tsholotsho. Imino phezulu Tsholotsho. Uyamthanda yini umntwana? Uyamthanda yini umntwana omuhle? Yabo. Tata umntwana tata. Tata umntwana yelo twatwa. Tata umntwana sisi twata. Tsholotsho. Unenkinga eh? You are serious? Thank you very much. Baba Dueunga. Oh Baba, yes, I want to use English and Ndebele. So that the message is captured internationally, but we also capture a message konangale ezindaweni ezithile. I'm at different places and different languages. So ngithe namhla ngiseTsholotsho. Namhlanje upresident wethu utulapha eTsholotsho. I-headquarters eDinyane. I-headquarters yiDinyane. It's a great place. Yindawo eqhakathekileyo enhle kakhulu. I'm aware that as I come here in Tsholotsho there is a by-election. Uthi khonapha uyakwazi ukuthi ebuya eTsholotsho kule by-election. A very important by-election. Ukhetho oluqhakatheke kakhulu. This by-election came as a result of the untimely death of the then MP. Kuthiwa leli by-election elikhona kumphumela wokhetho oluzaba khona kuyo yonke amakhetho esilawo. But lonke wazi ukuthi thina sifuna ukuba sezweni loqhaqho loluju. Thina sonke liyakwazi ukuthi sifuna ukuba sezweni lelizwe elilochago loluju. Sifuna ukuhamba eKenani anjo. Sifuna ukungena eKenani ngithi. So angazi ukuthi uzavota njani khonapho eTsholotsho. Kuthiwa angazi ke khonapha mazwana ukuthi lizavota njani ngoba sifuna ukuya eKenani. Uzavota this or that one. Kuthiwa uzavotela Ncwele kumbe uzavotela isandla sokudla. This or that one. Kuthiwa lapha kumbe labana abanye. We are not going to vote for a feast.
kuthiwa soze savotela ukuba kukhanye kunganasenzanga lutho. Because the fist represents violence. Ngithe asifuni ukuthi sivotele iZANU-PF because ZANU-PF represents a fist and a fist represents violence. Asifuni ukuthi livotele iZANU-PF ngoba iZANU-PF ngesibhakela, isibhakela simelele udlame lodlakela. The fist represents Gukurahundi. Isibhakela yiso esimele igukurahundi. The fist represents unemployment. Isibhakela simele ukungatholi imisebenzi kwabantu. Isibhakela isimelela akhula umsebenzi. The fist stands for unemployment. Isibhakela uyamelela ukuthi onke amandla anikwa eHarare akhula amandla khonapho eTsholotsho. The fist represents centralization of the power in Harare. A fist esibhakela uyamelela amgogweni uyeyafa. The fist represents our broken roads and road network. But we have now said asifuni ukuthi simelele izandla. We have now said we are no longer going to wait for the palms Because asila amandla. because we don't have the power. Sifuni ukuthi siyele one finger. We want to have umunwe owodwa. One me ukuthi hayi uNkulunkulu ngedwa. This means that God is one. Ilizwe ngelilodwa. Abantu. People are one. A vision. Umbono owodwa. Ination yethu. Isizwe sethu sisodwa. So I'm so happy that Tsholotsho, you have come together to support our candidate Ubaba Usibanda. Ngiyathokoza ukuthi Tsholotsho limanyene lafuna ukusekela icandidate yethu ubaba Usibanda. Tsholotsho, you are very close to my heart. Tsholotsho lisenhliziyweni yami. In 2012 I came lo baba uMgabe, lo baba John Landa Ngoma, khonapho John Landa High School. In 2012 I came with President Mugabe and the late John Landa Nkomo at the John Landa High School. And Mnangagwa was there. Nomnangagwa laye wayekhona. And Mpofu was there. Umdudla laye wayekhona. Ududla ubani? Wena. Baza kubopha. We came in 2012 to launch an ICT lab so that we give you computers and internet connectivity. Sibuyile ngo-2012 sizofaka ama-computer lokuthi abantu bengene ebulenjini. Last year, umnyaka odlulile, I was here, I went different places here in Tsholotsho, listening to you. Nilalele ukuthi uthe sizahamba njani elizwe lethu. Ngibuyile ngomnyaka lo sanda kuphela ngaya kuHadi 12 waya eChefunye ngifuna ukuzolalela ukuthi lithini abantu ngokuthi ilizwe lethu silibuse njani. And you told me that please leave everything that has to do with the so-called past Red Party. Kalisa ibandla lentsha.
Ngalilalela ngemva kokubana selithe sithiyane lebandla leliyane elidala kanye lombala wakhona siqalise okutsha. Did I listen to you properly? Ngalilalela kuhle yini? Walilalela kuhle yini? Uzalandela yini? Uzalisupporta yini? Sizanqoba yini? Yabonga Tsholotsho. Thank you so much, Tsholotsho. Thank you so much, Tsholotsho. Thank you so much. I know that you have a number of issues that have to be sorted out. Ngiyakwazi ukuthi lezinto eziningi okufuze zilungisiswe. Now I listen to ZANU-PF saying we are going to do this, we promise this. The duty of a party in government is not to promise but to deliver. Nihlala ndalela laba abanye bethu abeZANU-PF isikhathi sonke befuna ukuthembisa ukuthi sizalenzela lokhu iminyaka 42 behulumende indaba bengakwenzi. You don't promise your wife or your husband love, you deliver it. Awuthembisi umkakho uthando kodwa uyamtshengisa lona. So yes, we are here. We know that their slogan is Panzilo Chamisa, Panzilo Triple C. Why are you saying that? Let's not have slogans that Kulumalo, Panzilo. Why do you want to kill in politics? Tina Sifunu Tolotando, Sifunu Kutaya, Asmabe Lokutula. We want the unit. Sifunu Kumambana, Sihambe Soge, Silambuanye, Sifunu Kumambana. Sibuyile silapha siyakwazi ukuthi bona ezabo izilogani ngezokuthi phansi lozibani ngoba ngababulali thina kasifuni izilogani zokuthi phansi lozibani sifuna izilogani zokuthandana zokubambana lokumanyana. That is why in our slogan we are talking about ilizwe. Yikho phakathina kwesilogan sethu sikhuluma ngelizwe linye. We talk about one vision. Even Mr. Mnangagwa, please, when we make the next government, I live well. We are going to take care of you. Go and rest. Mnangagwa should sleep in peace and know that we are going to give him his pensions when we retire him next year. Anjo uti izanga ziyagezana. Ilanga alingaphume elinga kathona. Ngiyapuma, ngifuna ungena. Umfana ungene phakathi. Ufuna ukuthi umfana ujala ungene phakathi. You want the young person to get into power, is it? Thank you, Tsholotsho, for supporting us. Siyabonga Tsholotsho ngokusekela. I saw the road infrastructure we have. It's not a road. Ngibonile imigwaqo ekade ngihamba ngayo kakusese imigwaqo. If you want to see the nature of a government, just look at your pocket. Nxa ufuna ukubona ukuthi uhulumende wakho unjani, lunguza esikhwameni sakho. If you don't have money in the pocket, it means there is no good government. Ungabona ungela mali esikhwameni, banakwazi ukuthi awula hulumende. If you don't want to see a good government failing, support by registering to vote. Nxa ufuna ukuthi uhulumende omubi ephume, ncedisa ngokuyabhalisa ukuvota. If you want to see the nature of a government, go to the schools and see the salaries the teachers are getting. Nxa ufuna ukubona ukuthi uhulumende wakho unjani, vakatshela esikolo uyebona ukuthi uteacher vele uholani. If you want to see the nature of your government, just look at how families have been destroyed. Abanye bahamba egoli, but we want them back here to fix our country, to be one as a family. Nxa ufuna ukubona ububi bukahulumende, ngena emizini lapha uthola
sibona ukuthi abantu behlukaniswe njani, abanye besegoli omunye engapha. Thina sifuna uhulumende ozamanyanisa izimuli. Yes, we must celebrate and thank Injiva for doing a fantastic job. Yebo kufuze sibonge Injiva ngomsebenzi omkhulu eziwenzayo noma sebenzela khona ngathi. Had it not been for Injiva, we would be starving more than we are starving at the moment. Ngabe kasinjiva aluba ubuyanga bugcwele labo mangoye belale eziko khona Tsholotsho. Ngibonile izindlu enhle. Ngibone izindlu lemizi emihle kakhulu phakathi la. I liked the houses that I saw and I said, hey, Tsholotsho. Only that I am now married. But I was going to come here and just see how things are, to be enjoying the houses that are very nice. Ngibone ubuhle bezindlu ngaze ngathi hayi bakithi aluba ngisesela ijanga ngakathathi bengiyadlalela khonapha eTsholotsho ngengithathe lami isikolo sejwana. Beautiful houses and beautiful people too. Thank you very much. Izinhle kanye labantu abahle ababukekayo manje. Now I know that we have a problem with our national identity cards. Abantu avala ama birth certificates, abantu avala ama national IDs. There is no registration. It's no longer as if you are even Zimbabwean. There is no respect of your identity. Lokho kakulunganga siyakubona ukuthi khona abantu abalazithupha abantu abala ama birth certificate okukululazayo njengesizalwane seZimbabwe ukuswela lezo zinto. And I'm aware that you have not been accorded the respect that you are supposed to have, because they say I'm a silly, I'm a koi. They don't give you the respect that you deserve. Ngiyakwazi njalo ukuthi uhulumende okhona eminye imhlobo ehlangana lemhlobo efana lemhlobo etholakala la ibingakaphiwa inhlonipho nguhulumende ngoba besithi alisobantu. I also know that there are employment opportunities around, but they are not being given to locals. And that is a problem, and I know that you are not happy with that. You told me that local opportunities must be available to the local people. Local resources must develop local development and local community. Ngiyakwazi ukuthi lamathuba emsebenzi noma khonapha kini ngaliwatholi babuya ngamabhasi besizongena bethatha imisebenzi yenu kanti le notho yenu kayisebenza ukuthi iphucukise lina njengesigaba. I'm also aware that the resources we have, like the elephants, have not been used to develop the local area. Ngiyakwazi ukuthi indlovu zenu lingabe zilihlupha zingena emasimini zisidla izilimo zenu kodwa nxa zithengiswa imali yakhona iyaphapha iye khonale kayisasebenzi lapho. That is why we need a new government in this country. Yikho sifuze sibe lohulumende omutsha kuleli lizwe. We are going to allow for wildlife management in such a way that we will build local schools with local resources, local roads with local resources, local clinics with local resources, because these elephants must benefit the local people. Thina owethu uhulumende uzakwenza ukuthi inotho esuka khonapha esigabeni ithuthukise izikolo, ithuthukise izibhedlela, ithuthukise impilo yabantu bakhonapho lapho kusuka khona leyo notho. I also know that most of the teachers are supposed to be local people who also understand local language. Ngiyakwazi njalo ukuthi ababalisi abaningi kufuze ukuthi babe ngababalisi abakhuluma ulimi lwalapho abafundisa khona. Esibhedlela we don't want to go. Bayahamba there, they don't understand the language and they cannot get the proper instruction. Ngasifisi ukuthi ogogo nxa besiya emaklinika lesibhedlela befike bekhulunyiswe ngendimi abangazizwisisiyo kufuze bekhulunyiswe ngolimi lwabo. We are not
promoting division. Asitsho ukuthi abantu kabehlukane. But we are promoting local languages so that we are able to get the best out of our local gifts that we have. Sifuna ukuphakamisa indimi inye la inye ukwenzela ukuthi omunye lomunye ephakame. We want people to be united. We want people to work together, but respecting our local languages and our local culture. Sifuna abantu bemanyane, abantu besebenzelane ndawonye, kodwa omunye lomunye ehlonitshwa lapha khona khona. So under the citizen government, ngaphansi kwahulumende wethu, and that government is coming. Lo hulumende uyeza. I can tell you that. Ngiyalithembisa lokho. They know that in ZANU-PF that there is a new government. There is a new government. Bayakwazi ukuthi sokunohulumende omutsha, kunohulumende omutsha ozayo. Why should we have 42 years of just one government? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 silohulumende oyedwa? Why should we have 42 years of just one political party in government? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 kulokhu kulebandla elilodwa elibusayo? Why should we have 42 years of just one president who then pretends that he has changed but is the same? Kungani kufuze ukuthi sibe leminyaka engama-42 sisiba lo president oyedwa ozenza ngani seguqukile yena engaguqwanga lutho? Even when you are sleeping on a bed, you have to change sides. Noma ulele uyatshintsha uguqukulele ulale ngaleli Asiguquleni bantu bakithi, asiguquleni. Let's change, let's change, let's change, let's change. I'm also aware Ngiyakwazi njalo that there is a Gukurahundi problem. ukuthi lapha kulodaba lweGukurahundi. I told Ubaba Mugabe, I told his ZANU-PF leadership, you cannot sweep Gukurahundi under the carpet. It's an unresolved national question, but you are not able to solve it because you caused it. We can solve it. Lalela, sizakunika ingela, ukuthi sizahamba njani. Ngatshela uMgabe, ngatshela uhulumende lokhona ukuthi le indaba yeGukurahundi awungeke wayigqibela phansi, kufuze ibhotshozwe ikhulunywe ngayo ibisulungisiswa ukuze lolu daba luyephela. Wena awungeke walulungisisa ngoba nguwe owadala lolu daba, kodwa thina esingcwele esingazange senze lutho esingawonanga lutho yithi esiyalungisisa. And we want communities, our community leaders ethu. We want our local leaders ethu. Sifuna ukuthi abantu kazana, everyone must be part of the process of having national healing. Healing does not start from the top, it starts from below. Sifuna ukukhuluma lawe ukuthi hayi, what do you want to see? Compensation must be given where it is due. Healing must be given where it is due. And we must allow those who want to bury their loved ones to bury them in peace. And government must support that because it was an era of government. Ngiyakwazi ukuthi khonapha ngikhangela intandane zeGukurahundi, abafelokazi labafelwa beGukurahundi. Asifuni ukuthi khona abantu bebetshelwa ngumuntu ophezulu ukuthi lokhu ikufuze kwenzakala. Sikhangelela ukuthi ubukhokheli bethu ngaphakathina kwezigaba lani lonke elalahlekelwa ngesikhathi seGukurahundi libe yini elithi asikulungiseni ngale indlela njalo nxa kufuze ukuthi kuhlawulwe abantu behlawulwe. We are not doing this for any retribution. Lokho asikwenzela ukuthi ngoba kukhona esifuna ukumjezisa. We want to bring people together. That is how you heal a nation. Blood speaks, and if you don't make an effort to silence the blood, it will continue to speak. Lokho sikwenzela ukuthi simanyanise isizwe njalo lolu daba abantu abalamanxeba lawana abe lokusila ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Under our government, no police officer is going to use a gun against a citizen. Ngaphansi kombuso wethu akusoze kube lepolisa elizadubula umuntu kazana nje esihambela. Under our government, no police officer is going to use tear gas or water cannons like what happened in Gokwe against the citizens. Ngaphansi kombuso wethu lokhuyana esakubona
negogwe ukuthi abantu bayathelwa ngamatear gas, abantu bayathelwa ngamanzi akhichayo, asifuni la kukubona. We want our police officers to live very well. Sifuna wona amapolisi ethu lawo ephile kahle, ethole okutholayo okungcono. We want to give them money so that they are happy as police officers. Sifuna bethola iholo elokuthi labo omkabo bayajabula ukuthi bayasebenza. Now they were saying, I went to Marondera. Police officers were saying, we have just been sent here. Ngengafike eMarondera amapolisi athi president lapha siphoye ukuthunywa nje thina. So they were saying, siyakuthanda president. They were saying, we love you, president. And ngithi hayi lami ngiyakuthanda kakhulu. And I also told them lami ngiyalithanda kakhulu maphoyisi. Because we are a government that recognizes the role of our police officers, our soldiers, our intelligence people who work for the country to be where it is supposed to be. Siza kuba nguhulumende ohlonipha umpolisa, ohlonipha ibutho, ohlonipha ama-CIO ngoba siyakwazi ukuthi omunye lomunye ulomsebenzi wakhe okufuze awufeze. The only difference is that in a new government, ama-CIO are not going to do what they did last year when I was doing my local meetings. Ukulandela abantu. CIOs must be following where economic opportunities are. That is what the CIO must be doing, not to follow the citizens. Follow where the strategic interests of the nations are. Umehluko phakathina kukaHulumende okhona lo wethu yikuthi ama-CIO ayabe ngalandeleli esethusela izizalwane zelizwe kodwa ayabe landelela ukuyabona ukuthi kungaphi lapho kungaba khona nomkhonomi ukuze ilizwe liphakame. We are not going to use ama-CIO as umjiba or some youth militia for a political party. Asisoze saba lama-CIO ayabesebenzela ibandla angani ngama-youth ebandla elinye bona belilukuze beyi-institution kahulumende. But here in Tsholotsho, you want to understand what we are going to do with devolution. Ngiyakwazi ukuthi lapha eTsholotsho lifuna ukuzwisisa ukuthi devolutions zayenza njani ukuthi amandla okwasusa phezulu elethwa phansi. Sifuna ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate here eTsholotsho. Sifuna abantu bethathe ama-birth certificate lezinye ingwalo abazifunayo khonapha eTsholotsho. We want to uthathe ama-national IDs, ama-passport khonapho eTsholotsho. We want you to take passports and IDs right here in Tsholotsho. And we want it when you give birth to your child, we are already registered in the database of the citizens so that we know when your child gets to primary, to secondary, or when they leave education, secondary school, they want jobs. We are going to be planning for everything. It's going to be computerized. Okwethu kuyabe kuhlelekile uyakuthi umntwana ezalwa khonapho ehlengene engwalweni zonke ezelizwe sibekwazi ukuthi umntwana ngomnyaka onje ku grade 1 ngomnyaka onje ku grade 7 ngomnyaka onje uya e-university ngomnyaka onje sokufuze vote ngoba siyabe sisebenzisa ulwazi lwakulezi insuku. Try me. Ngizamanini Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. Ngizamanini Tsholotsho. We want to make sure we develop Emat North. We have Kama TV, we have Binga, we have natural gas, methane gas, we have Ama Elephant's Head, we have hardwood, but there is nothing to show for it because all the resources are not being localized for the benefit and development of abantu wakhona. Thina sifuna ukuphakamisa iMatabeleland North sisebenzisa
khona lokho okutholakala ngaphakathina kweMathebeleni North asoze senza njengabanye bethu abathi umnotho wonke okhona lapha uthathwe uhanjiswe le kumbe uhuquluzwe. Thina sizakwenza ukuthi okutholakala kuwe kukuncedisa ukuthi lawe impilo yakho ibe impilo enhle. Thank you, Tsholotsho. That is the program we have for Mathebeleni North. I want to tell you that we have an urbanization program. Amapandeni, rural areas 8. We want to develop them. Let there be electricity. Let there be water. Let there be the basic necessities so that we are able ukuthi amapandeni athutuke. Silohlelo esilalo olokuphakamisa emaphandleni ukuthi emaphandleni lakho kuphilo impilo engani ngemadolobheni amazwe amanye amahle. Lithole amanzi, lithole amagetsi, lithole izibhedlela, liphile kuhle lana. But I can tell you this. Next year we'll be having celebrations here. Ngomnyaka ozayo siyabe sizojabula sikhonapha. I can tell you that sizanqoba ndawonye sizanqoba mhla 2023 sizangena eKenani yethu. Ufuna ukuthi ngene yini? Tsholotsho ufuna ukuthi ngene yini? Tsholotsho ufuna ukuthi ngene yini? Ufuna ukuthi ngene ngaphi? Ufuna ukuthi ngene ngaphi? Ephezulu. Ephezulu ngale. Ufuna ngakwakhe. Ufuna ngakwakhe. Ufuna ngakwakhe. Awufuna umtshela ukuthi hayi abantu beTsholotsho bathi hayi vuma. Suka. Ufuna ukuthi umfana ngangene phakathi. Somlandela. Thank you, Tsholotsho. Thank you, Tsholotsho. Ngiyalibonga kakhulu because I know when I come to Tsholotsho, I'm given all the love. Thank you very much. So, sirele by election umtaka 26 March. Umazi uthi uMP wethu bani? Uyalaba abantu abasana. Buya Sibanda, buya Tawu, buya Tawu, buya. Umazi ubaba wethu. Ubaba uSibanda. You know him is one of our veterans educationists. Yamazi ukuthi ngomunye walaba abaku education bethu okwesikhathi eside. As you can see, he is a very organized head. Njengoba limbona lekhanda lakhe lihlelekile. Lenhliziyo yakhe lihlelekile. His heart is organized. This is the man we want you, and we hope you are going to vote for the member of parliament for Tsholotsho, sir. Uzamvotela yini? Usiwanda somlandela.
lokuba lohulumende Actually, kancane so. sokusele nje mpijana kancane nje isikhathi esifitshane nje. We only have less than 14 months before the 2020 election. Silesikhathi esiphansi kwenyanga ezilichumi lane ukuthi singene kuma election alandelayo. But we want in parliament to start by practicing sifuna ukuthi sifake MP wethu so that is going to own the seats for government because we are about to form a government in this country. Kodwa singakayi ukuya kuba lohulumende sifuna ukufaka umember of parliament wethu oyafike ekhulume ngenhlupho zethu esamelela ukuthi singene kuhulumende ngomnyaka ozayo. Please vote for our Minister of Education. Then we can organize ukuthi izinto zonke ziyahlupha zizalungiswa. Bakithi hambani liyevotela lo esimkhangelela ukuthi abe nguye uMinister of Education wethu ukwenzela ukuthi ezikolo kube ngcono kulalokhu okukhona khona kathesi. He is a good man. Indoda eqotho. You are going to vote him, eh? Ngizamvotela. Ngiyalibonga Tsholotsho. Ngiyalibonga Tsholotsho. Thank you Tsholotsho. Thank you Tsholotsho. Ngimazi ukuthi uNkulunkulu uzasibusisa. I know that God is going to bless us. I know that we are going to win. We do not have to have ZANU-PF winning in Tsholotsho. Tsholotsho sifuna ukuthi hayi asibela abantu bayagugula izenzo. Akula sizathu esokuthi eTsholotsho kuthiwa khona iZANU-PF iyawina lapho ebulala khona abantu esikhangelela utho wethu abe nguyo yangena. I want our MP to say something, just ukubingelela, and also to tell you what to expect, because Tsholotsho, that's why I had to come. I have not gone to any constituents. This is the only constituents where I have come. I've been launching at provincial level. But I said for Tsholotsho, I will have to go and do the constituent so that we work together to win and sizanqoba. Akula ilizwe lonke lapho engihambe khona ngayangena ku constituents bengisenza ama provincial rallies kuphela, kodwa eTsholotsho lapha ngikhethile ngathi hayi eTsholotsho ngizahamba ngiyehlangana labantu ku constituency yona leyo ngoba ngifuna sinqobe lapha eTsholotsho. Kodwa ngizakuthi kathesi uMP wethu atsho amazwi amalutshwana elibingelela. Ilizwe lifile baba, ilizwe lifile, ilizwe lifile, ilizwe lifile, oh lifile baba, ilizwe lifile, oh lifile baba, ilizwe lifile, ilizwe lifile, Ngiyabonga hlobo zami. Ngithanda ukuhlonipha ubaba upresident. Ngihloniphe ubukhokheli bonke obukhona beparty. Ngingachithi isikhathi ngihloniphe lani lonke elizileyo lapha. Ngibe sengibonga njalo ithuba elinginika lona ubana ngeke likhokheli. Aluba kwenzakele ngezifiso zethu. Ngicabanga ukuthi zikhona izinto eziqhakathekileyo okumele sizi attack same time. Lokwakuqala engikukhangelela ukuthi singaba ngomsindo ngakho. Angitshongo ukuthi ngizalilethela khona. Ngithe kuzamela sibange umsindo khona ngale parliament. Imigwaqo yethu, the state of our roads. Ngake ngathinta njalo ngesikhathi ngidlula ku nomination court ababalayo ngathi into eyangimotivate ukuthi ngingene ku politics is the unresolved issue of the ground. Ngenxa yokuthi ngivela la ngiyakwazi okwenzakalayo, ngiyazinikela ukuthi la ngizaba ngomsindo omnengi kulokho. Izibhedlela zethu siyazibona ukuthi zimi njani.
izikolo lapho evela khona lapho ngiyazi from A to Z kuningi okumele kwenziwe kulungisiswe ngezikolo iholo infrastructure imiduli konke ukuba la ukuthanda amanzi eTsholotsho inkomo ziyawadinga amanzi abantu bawadinga amanzi izilimo zethu ziyawadinga amanzi konke lokho ngokuqhathekile njengoba zami ngingakhuluma ngibale kuze kutshone ilanga kodwa iTsholotsho le injongo enkulu waba president ikukhipha izandla ngithanda ukukuthembisa in our last election I think waba president i-performance yet was the worst one of the worst in the history of our elections lapha singazange siphumele ukhansela even oyi-1 kodwa uTsholotsho this time around utshintshile uyafunga uthi baba president melela ama-results aza kutshengisa yabona Siyabonga baba Sibanda, siyabonga. Ubonile ukuthi hayi this is a very good candidate, isn't it? libonile ukuthi candidate enhle Uzamvotela yini? Hayi angisi. Uzamvotela yini? Hayi Tsholotsho angisi. Uzamvotela yini? Uzavotela bani? Uzavotela bani? Uzavotela bani? Thank you Tsholotsho. Thank you siyalibonga kakhulu. Thank you so much. Thank you. ngiyabonga Tsholotsho ngiyabonga kakhulu Tsholotsho I know that I have already touched on the issue of Tsholotsho. ngiyakwazi ukuthi ngike ngathinta phezu kwezinto ezibamba iTsholotsho But I want you to know that nationally we are also making sure we organize and arrange the issue of ama-elections so that bayantshontsha ama-votes. njalo ngithanda ukuthi libe kwazi ukuthi kukhona esikwenzayo ukuthi ivoti yakho ingasantshontshwa njengalokhuyana kade kusenzakala ngemva So sifuna ukuthi hayi ama-polling stations wonke sifuna ama-polling agents. kuma polling stations wonke let's make sure ukuthi khona uyaba labalindayo amavoti ethu Sifuna ukuthi umuntu wonke be a registered voter if you have your ID. If you don't have it, let's help you to have that ID. Umuntu wonke, we want you on the registration box, on the registration book, so that you are able to vote. sifuna umuntu wonke abe ngumuntu obhalise ukuvota noma nxa ulesithupha hambe register ukuvota nxa ungela sithupha ncediswa uthola isithupha ukuze lawe uyebhalisa ukuvota If you want our brothers to come back, if you want our husbands to come back, our wives who are in South Africa, please let's go and register to vote. nxa ungilona ofuna umkakho osegoli ukuthi ephenduke ngapha olomzali osegoli ofuna ephenduke ngapha bakithi hamba uyebhalisa ukuvota How many of you are registered to vote by show of umuntu ephezulu? asibone ababhalisa ukuvota ngokutshengisa umuntu ephezulu Thank you, thank you, thank you. siyabonga For those who are not registered, your vote is going to be defended. ulo onga register ukuvota ivoti yakho kufuze ivikelwe 2023, we want to defeat ZANU-PF by a wide margin. ngo-2023 sifuna ukubadla ngokubathanyela abe-ZANU-PF Landslide. sizabadla ngalokho abangazake bekubone Uzavota in. Uzawakhipha in. Uzafaka ijaha in. Ujaha uzafaka baka. ujaha yini Uzangenisa ijaha in. Thank you Tsholotsho. 2023 is the year to make sure that we have everything fixed. 2023 umnyaka wokuthi silungisise konke okuphambanisekileyo ngaphakathina kwaleli lizwe Yellow means more jobs. yelo kutsho ukuthi imisebenzi iba minengi Yellow means more books and more education. yelo kutsho amabhuku amanengi lemfundo eningi ezikolweni Yellow means gold. iyelo kutsho igolide Yellow means more food in your homes. iyelo kutsho ukudla okunengi emzini yenu Yellow means more lobola. iyelo kutsho ukuthi
kodwa hayi lamalobolo azaphuma emaneni. Yellow means more. No, I was going to say more, but it's dangerous. More happiness in your home. Iyelo kutsho ukuthi lapha kathina kwesikwenendo yenu hayi kuza kuba lokuthokoza. Thank you, Tsholotsho. Ngiyalibonga lonke. Thank you for coming in your thousands. Thank you for showing your love. Thank you for supporting change. Thank you for supporting Ubaba Usmanda. Thank you for supporting CCC. Thank you for supporting even myself. Ngiyalibonga. Ngidanga phezulu. Thank you, Tsholotsho. Thank you, Tsholotsho. Thank you. Winnie. Winnie. Thank you. 2023 is our year to fix all our problems. 2023 yiwo umnyaka wokuqedisa inhlupho zethu zonke. Bayafuna abafuni sizangena kuphela. Whether they want or they don't want, we are going to go in there. Bayafuna abafuni umncane uzangena kuphela. Bayasaba magwala. Dula. Yabonga. Yalithanda lonke. God bless you. I love you, Tsholotsho. I love you, Tsholotsho. I love you, Tsholotsho. Yalithanda Tsholotsho. Yalithanda leswane. Isikolo seswane ngiyalithanda. Thank you. God bless you.